Good morning, dear students. Welcome to the class. We are dealing with Introducing Literature paper. Here we have Module 4, Perspectives of the Subaltern. We met the child part in the last few classes, and today I'm going to deal with Ellie Shipley's The Letter Q. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തഴയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ദാറ്റ് മൈനോറിറ്റീസ് അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷൻ, ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ മൊഡ്യൂൾ is entitled as Perspectives of the Subaltern. So what is a subaltern? Subaltern is a term which is associated with post-colonial literature, post-colonial works. So in a post-colonial theory, the term subaltern describes the lower social classes and the other social groups displaced to the margins of a society. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ, the different social lower social classes or groups, it can be based on sexuality, it can be based on the social status, economy and all that, based on religion, etc. So in all these aspects, if a group of people is marginalized in the society, we can call them as subaltern. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. വിമൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദളിത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് അനദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൾഡ് ആസ് ക്യൂ ഓർ ക്യോ community. So what is this ക്യോ? Or before moving on to cure, let's discuss about LGBTQ. LGBT. What is meant by LGBT? LGBTQ is an acronym for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. These terms are used to describe a person's sexual orientation or gender identity. സോ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായും വളരെ വലിയൊരു സീരിയസ് മാറ്ററായും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ two options we have in certain applications or forms and all that, male or female, and now you can see a male, female and an other option is given, the other. And now we can see the society had expanded its thought process. We can see the changes evidently in the society. The society began to accept certain communities or certain groups. We know that a sexuality, a person's identity is, sexuality means a person's identity in relation to the gender or the genders to which they are typically attracted. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ആണാണോ പെണ്ണാണോ? നോം ഓർ ദിസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയും. സൊസൈറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു സത്യം, റിയാലിറ്റിയാണ് ആണും പെണ്ണും രണ്ട് വർഗ്ഗമേ, രണ്ട് ജാതി മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനൊരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി. എന്തൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ വെച്ച് മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്യോസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ക്യോ മീൻസ് ദാറ്റ് it has got a kind of fluidity. They don't want to be called or they don't want to be categorized as any particular gender or any particular to be fixed under any particular gender identity. ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല, നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ക്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. There will be female aspects as well as male aspects in one's body. It is fluid. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിലൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ്റെയോ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. Queer theory is the lens used to explore and challenge how scholars
activists, artistic texts, and the media perpetrate gender and sex based binaries. Binaries, as we mentioned, men or women, male or female, and its goal to undo hierarchies and fight against social inequalities. So the society is against this group of people. They even in many society, even in many community, they won't accept people belongs to this category. It is considered to be a taboo. അത് നിഷിദ്ധമായ ഒരു ടാബു ആയിട്ടാണ് പല സൊസൈറ്റിയും പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇന്നും കണക്കാക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഡൈവേഴ്സായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിനെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദിസ് ഹോൾ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ്. Queer theory is not just confined to sexualities or sexual rights. It also questions established social, economic, and political power relations and critically interrogates notions of security. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോംസിനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്യൂർ തിയറിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഷ്യലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നോംസ് ആൻഡ് ഡുവലിസ്റ്റിക് കാറ്റഗറീസ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ചലഞ്ചിങ് സെക്ഷുവൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈനറീസ്, ഇവിടെ ഒരുപാട് ബൈനറീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷുവൽ ആണെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ഓർ ഹോമോസെക്ഷൽ, ജെൻഡർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ റിച്ച് ഓർ പുവർ, ഓർ റേഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് or non-white, all those classifications. So this cure, it goes beyond these so-called binaries to contest general political as well as international binary orders. These are viewed as overgeneralizing theoretical constructs that produce an either or mode of analysis that hides more than it clarifies and is unable to detect nuanced differences and contradictions. But cure theory also analyzes and critiques societal and political norms in particular as they relate to the experience of sexuality and gender. ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക്, ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന നോമിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്താണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ദ ലെറ്റർ ക്യൂ ബൈ എലി ഷിപ്ലി. And this letter Q is a collection of letters written by queer writers to their younger selves. So in this letter we can see that he says, I refuse to lie to you. You already know that living in this world is enormously difficult. But what you might not fully realize just yet is that what makes this pain bearable is love. You will go on seeking this love outside of yourself, from family, friends, and lovers. Through this process, you will learn a lot. But what I need you to know is that I love you. For who you are, just as you are, absolutely and unconditionally. Right now, there is nothing wrong with you. So here we can see that this person, in this letter, that person accepts him just as he is. സോ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ ഒരു ക്യൂറാണോ, ആ ക്യൂർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഐദർ യു വോണ്ട് ടു ചൂസ്, ഐദർ യു ഷുഡ് ബി എ ബോയ് ഓർ എ ഗേൾ. ദർ കംസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് ഐദർ. ഈ ഐദർ മോഡിനെയാണ് മാറ്റാനായിട്ട് ക്യൂർ തിയറിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ആകുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തിന് ആണോ പെണ്ണോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? രണ്ടും ഉണ്ട് ഞങ്ങളിൽ, എല്ലാതും ഉണ്ട് നമ്മളിൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. Something I return to, for example, is the way that every day of a young life being perceived as a girl because of the body you were born into. You imagine yourself each night before you went to sleep as being recognized by the world as a boy. You could see something about yourself that others couldn't. This is a gift. But it was hard to carry this secret. You couldn't share your vision with anyone. Often you were picked on for not conforming your assigned gender role of female. So the society is trying to fix the role as a female or male. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിക്സ്, ഒരു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായി വരുന്നത്? ആണോ പെണ്ണോ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം പോകുന്നത്? സോ ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു പിക്ക് വൺ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. We were ashamed of our vision. So the society had constructed such and such concepts. അവിടെ കുറേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മോശക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാബു ആണ്, അവർ ശാപമാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എത്രയോ പേരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ പാവൈ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി കളക്ഷനിലൂടെ അതിൽ കാളിദാസൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രം ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രമാണ്. സോ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ സൊസൈറ്റി പലപ്പോഴും നോക്കിക്കാണുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. ഇത്തരം പെർസ്പെക്റ്റീവുകളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, ഇത്തരം പെർസ്പെക്റ്റീവുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I scolded you for what I mistakenly felt was frivolous fantasy. I remember us thinking around age 14 or 15, why am I torturing myself with this thought? It's never going to happen. At the time, we didn't know that it was possible to live in this world and be recognized as male. We were so happy to discover much later on that to some degree it is. നിന്നിലെല്ലാം ഉണ്ട്, നിന്നിലെല്ലാ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഉണ്ട്, നിന്നിൽ സ്ത്രീയുണ്ട്, നിന്നിൽ പുരുഷനുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോൾ നീ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തോടു കൂടെ ജനിച്ചു, സ്ത്രീയുടെ വികാരമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീയായിട്ട് നീ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ചു, പുരുഷനുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഇമോഷൻസുമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്ത് പുരുഷനായി മാറുന്നു. വൈ ദിസ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി നീഡഡ്. we have all these aspects within ourselves. ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി അതൊരു നേച്ചറിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറാനായിട്ട്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് Eli Shipley, writers like these queer writers, they question this constructed identity, and we can see they seek their happiness in literature. So this life, for them this life is not at all easy, as it is mentioned, this is a gift. Being born like this is a gift, so accept that gift. But it is not really easy to carry. ഇതൊരിക്കലും എളുപ്പത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു കുരിശല്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ് ടു ത്രൈവ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വിച്ച് ഓൾവേസ് ഡിമാൻഡ്സ് ആൻ ഐദർ കോൺസെപ്റ്റ്, ഐദർ യു മസ്റ്റ് ബിലോങ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി ഓർ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത്. അവിടെ ഒരു ജോയ്, ഓർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ കീറ്റ്സ് പോയം ഓ ടു നൈറ്റിംഗേൽ, he wanted to escape from this world of miseries through poetry. Here also we can see that Eli Shipley, he tries to seek refuge in literature and says that the poetic imagination gave you insight and joy in the midst of misery. In Percy Bysshe Shelley's line, "Nought may endure but mutability." And he could find another poem by Walt Whitman's Song of Myself, and there is a line there, "I am large, I contain multitudes." I remember Jack Spicer's imperative, "Poet, be like God." So he tries to see all those happiness. He tries to find solution in all these literary works and poets. He says that I am large, I contain multitude. So it means that he is not a male or he is not a female. He has got all those diverse aspects within him. എന്നിലെല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻ വലുതാണ്, എന്നിലെല്ലാം ഉണ്ട്. So these people will be having all those inferior feelings about their body, about their thoughts, about their emotions and all that. And here he says that there is no need of that suffering, there is no need of such kind of thoughts, because we contain multitude, we are diverse. So be happy, accept what you are. He speaks about self-hatredness, സ്വയം വെറുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത്തരം ആളുകൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു. ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റി വോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദം, സോ ദേ വിൽ ബി a kind of cursing their own life, a kind of self-hatred will emerge. So he says that self-hatred is not unusual, especially for a queer kid. But I'm so proud you have survived. I'm so grateful that you found and continue to find the way to love yourself, to recognize something like this Buddha nature by transforming your suffering into something beautiful through poetry. So here he finds art or poetry to express his feelings or emotions and to transform his sufferings into poems.
We know that these literature means it's not only about reflecting all those imagination or all those imaginary concepts or something like that. It also reflects life in which the writer had gone through, the life which had made him suffer, the life which had made him cry and all that. So it's a sort of a relief for those writers when they express their feelings and emotions through these literary works and all that. Here Shipley too finds such a solace in poetry. It took reading and writing poems to see your true nature, to return to the source, and to realize there is nothing wrong with you. Your primary transformation, which is ongoing, has to do with the perception itself and nurturing your ability to see. Your resilience, as made evident by your poetry, encourages me to go on. With love, Ellie. This is a writing that is made by Ellie Shipley to himself, to his own self. So he wanted to tell that this is not a comfortable place for us to live. We have to struggle, we have to fight hard. Still, we can find happiness through these kind of artistic works, through poetry and all that, which gives a sort of encouragement, inspiration, and motivation to live on. So this is another work about the perspective. So this is another work which shows the perspective of a subaltern in the sexual aspect, or subaltern with regard to gender. The problems one faces in the society if one has to break the gender roles and gender identity and all that. We have few questions to be answered at the end of this chapter, the letter Q by Ellie Shipley. We can just go through that. So while going through this work, we came to know that human beings are not categorized as male or female. There are more different categories in this world. It is not determined by the physical conditions one have. It is beyond the physic. It is beyond the thoughts. നമ്മൾ ഒരു ആണും പെണ്ണും എന്ന് തിരിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ആ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഈ കൊസോവ്സ്കി, സെഡ്ജ്വിക് ഓർ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ദേ കെയിം വിത്ത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജെൻഡർ റോൾസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ അത്തരം ആസ്പെക്റ്റിലേക്കും കൂടെ നമ്മളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോയത് എലി ഷിപ്ലിയുടെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മൈറ്റ് ബി ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ഫോർ ദോസ് ഹു think that this society is just divided into two genders, that is male or female. No, there are more colors added to it. Thank you everyone. Take care, be safe and be strong. Bye bye.